ನೀವು ನೋಡಿದ ಸತ್ಯ ಆ ತಮ್ನೈಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಟ್ರಿಪ್ನ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಫ್ರೀ ಗಿಫ್ಟ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎರಡು ನಿಜ. ಮುಂದೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಫ್ರೀ ಗಿಫ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಒಂದು, ಈ ವಿಡಿಯೋ 1,00,000 ವ್ಯೂ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಮೆಂಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಕಮೆಂಟಿಗೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಗಿಫ್ಟ್. ಯಾವುದೇ ಹಿಡನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನೀವೇನೆ. ಜೀವನವಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡೇ ಜೀವನವಲ್ಲ, ಕೇವಲ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋಕೆ ನಿಂತಲ್ಲ. ಜೀವನ ಮರೆತೆಯಲ್ಲ, ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನದೇನು ಇಲ್ಲ. ಸಾಯುವ ಮುಂಚೆ ಅರಿಯಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವರ್ಗ ಎನ್ನುವುದಿಲ್ಲ, ಭೂಮಿಯೇ ಸ್ವರ್ಗವಲ್ಲ. ನೀ ಜೀವಿಸಲಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸತ್ತೆಯಲ್ಲ. ಅಂಟಮ್ಮ, ಇಲ್ಯಾರು ಹೀರೋಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟಾಕಲ್ಲ, ನಮಗ್ ನಾವೇ ಹೀರೋ ಆಗ್ಬೇಕು. ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ತಂತಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾಣಲಿ ಅಂತ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು. The penalty you'll be faced up with. It's almost. So this whole entire area is a smoke free park. You're not allowed to smoke. Among the Chinese, they used to burn each other warehouse. Why do they do that? ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಡಿಸೈನ್ ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿ ಅತಿ ಮಟ್ಟದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸಿಂಗಾಪುರ್. ದೊಡ್ಡ ಗಾಲ್ಫ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಇದು. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಚಾಂಗಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಂಗಾಪುರ್. ಈ ಏರ್ಪೋರ್ಟು 12 ಟೈಮ್ಸು ವರ್ಲ್ಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಯರ್ಲಿ ಕೊಡೋದು. ಬೇರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್: ಬೆಸ್ಟ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಲೀಸರ್ ಅಮ್ಯುನಿಟೀಸ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೆನ್ಲಿನೆಸ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್. ಫೈನಲಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅವಾರ್ಡು ಇವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೋಡಿ. ತಮಿಳು ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ, ಚೈನೀಸು ಇದೆ. ನಂದು ಮಲೇಷಿಯನ್ ಇರಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂಟಿ ಫ್ರೀ 9 ಗಂಟೆ 8 ನಿಮಿಷ. ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಟರ್ಮಿನಲ್ಲೇ ಇಳಿದ್ರೂ ನೀವು ಟರ್ಮಿನಲ್ 3ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡೋ ಈ ಫ್ರೀ ಡೇ ಟ್ರಿಪ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ. ನಮ್ಮದು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಟರ್ಮಿನಲ್ 1ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಾವು ಟರ್ಮಿನಲ್ 3ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಟರ್ಮಿನಲ್ 1ನಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ 8 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವಾಕು, ಅಥವಾ ಇದು ಯಾವುದೋ ಸ್ಕೈ ಟ್ರೈನ್ ಇದೆ 1 ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಂತೆ. ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ, ಸ್ಕೈ ಟ್ರೈನ್ ಹೀಗಿದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್. ಚಾಂಗಿ ಮಿಲೇನಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ರಿಯಲ್
ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ತಂತಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾಣಲಿ ಅಂತ. ಕಾಫಿ ಹೌಸ್. ಹಲೋ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇಂಥ ವೆರೈಟಿ ಕಾಫಿಗಳಿದೆ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು 3500 ರೂಪಾಯಿ. Honduras, Cameroon, Congo, Malawi, Costa Rica, India. ಈ ಬ್ಯಾಗ್ಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ. I got my e-boarding pass. Thank you. Okay. You came back. Yes. So you'll be back here by 11:40. 11:40. Yes. Thank you. ಈಗ ಫ್ರೀ ಟೂರ್ದು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ. 11:40 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 5ಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಈ ಕಂಟ್ರಿಲಿ ನಾನು ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಸಿಮ್ಮು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇದು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಲಿ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ. ಸೊ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಫ್ರೀ ಟೂರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಸೈಟ್ ಇದೆ. ಸೈಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಲಾಟ್ಗಳ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ನೋಡಿ, ಆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಇಲ್ಲ ವಾಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಲಾಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಯಾರು ಬುಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ವಂತೆ. ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಹಂಗಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಮುಂಚೆನೇ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಪ್ಲ್ಯಾನು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಫ್ಲೈಟು ಲೆಸ್ ದೆನ್, ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಫ್ಲೈಟು ಲೆಸ್ ದೆನ್ 24 hours ಇರಬೇಕು. ನಂದು 23 hours 50 minutes ಇತ್ತು. ಈ ಟ್ರಿಪ್ಪು ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಪುರ್ ಫೈನಲ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಕೆನಡಾ, ಜರ್ಮನಿ, ಜಪಾನ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ವೀಸಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಈ ಫ್ರೀ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಈ ವೀಸಾಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ. ಅಪ್ ಟು 4 days ನಿಮಗೆ ಆನರೇಬಲ್ ಸಿಂಗಪುರ್ ವೀಸಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಪುರ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನಿದು ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರೀ, 0, 1 ಪೈಸನೂ ಖರ್ಚಾಗಬಾರ್ದು. ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಜರ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ನೀರು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತೊಗೊಳೋದೇನು ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಫ್ರೀ ವಾಟರ್. ಮತ್ತು ನಂದು ಚೆಕ್-ಇನ್ ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಇರಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಈ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಳಗಡೆನೂ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಲಗೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆರಾಮಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಾಂಚ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದು ಫ್ರೀ. ಸಿಂಗಾಪುರ್ದು ಕರೆನ್ಸಿಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರ ನೋಟ್ಸು ಮತ್ತು ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಈ ಸಲ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಬರಬೇಕಿಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಡ್. ಈ ಎಪ್ಯಾಕ್ ರೀಜನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರೇಡ್ ಮ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ಫೇಮಸ್ಸು ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲೂ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 10 ಗ್ರಾಮ್. ಲಗೇಜ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಗೇಜ್ ಕೌಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗೋದು, ಅದಕ್ಕೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು. 50 ದಿನ ಮುಂಚೆನೇ ಈ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ಗಳು ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಂತಂದರೆ, ನೀವು ಫ್ಲೈಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು,
ಟರ್ಮಿನಲ್ 2 ಬರಬೇಕು. ಟರ್ಮಿನಲ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬೂತ್ ಇದೆ. ಆ ಬೂತಿಂದ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. QR ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಸರ್ವಿಸಸ್ ICA ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅರೈವಲ್ ಕಾರ್ಡ. ಇದು ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ನು ಭಾಳ ಈಸಿ ಇದೆ. ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಫೇಸ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ತಂಬನ್ನ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಟಿಕೆಟ್ದು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಬೀಳಲ್ಲ. 3 ಕಂಟ್ರೀಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗು, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರ್. ಈಗ ನೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್. 10 years, so that every 10 years the number of cars that are scrapped, only the new number of permit will be issued out. So let's say this year we have 10,000 cars that are scrapped, so only 10,000 new permit will be issued out. So if there are 20,000 people who want to buy cars, they have to outbid each other in an auction for this permit. So if you happen to be driving a Ferrari, after 10 years you're definitely not going to scrap the car, right? So after 10 years what you do, you repeat again, extending another 10 years, and after that 20 years you repeat another 10 more years. So over here you look to the left, this is the water catchment known as Marina Bay. Some of the, you like say, you can see the ferries, you'll be coming through here. So you find that this is the place where we keep all the fresh water. After we collect all the rain water that's coming down, then we separate them, building a dam that separates the fresh water from the seawater. And right across there you can see there's guarded by the bay. Alright, we also have the 2 conservation basin standing at 165 meters, called the Raffles Hotel. It is one of the longest or oldest hotel. It was used as a hotel since 1875, alright, by Emerson. Then later when he died, he sold it to the Starkey's brother, among the Armenians, and they continued to build and extend it into a hotel. Now this hotel itself can be one of the most expensive hotels in Singapore. So this is the present Supreme Court. In front of you here, this is our Parliament House, where the Prime Minister and his ministers stay. Parliament House. Once you cross the bridge, it becomes the South Bridge Road. So they divided Singapore into the north and the south. So this road was built as early as in the 1830s because it was a link to bring all the goods in and out to the harbour area. So this is Singapore River. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಇವರು ರಬ್ಬರು, ಕೊಕೊನಟ್ಟು, ಈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲೇಷ್ಯಾದಿಂದ ಎತ್ಕೊಂಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದ. ಅದೇ 3 ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಜು, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗೋದ್ರೊಳಗೆ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಆಗೋಗಿತ್ತಂತ. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಂತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದು. ಅದೇ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು. Itself is Singapore River. You can see it's a long stretch, and later from here we are going to walk all the way towards here where the Singapore River mouth is. Alright, so it will be quite a distance. We are walking along this way all the way to that side. So you'll find that where we are now, this place is known as Clarke Quay area. Buildings, those were the warehouses. So what happened down here, it was used as an area where they store all the goods that they collected from the main ship. So back then you can see that this is how the quays look like. Alright, the quays. And you'll find that all the boats, they are anchored outside. They will drop their consignment carried by all these small boats. Now all these small boats that you see here are those, can you see the yellow color boats? Now you notice down here, the warehouses are this red color building, can you see? These are the big red color buildings, used to be the big warehouses. Today, this place is now used as a tourist belt where they have a brewery, a beer brewery here. In the evening, the whole place is crowded with activity. So come, let's move down and explore the place, alright?
do they have steps here? Because this is connected to the sea, so actually there's tide, low tide and high tide. So whenever the tide rises, as the water level reach, the boat will also be lifted up. So they put a plank across from the bow of the boat onto the steps, and that's where they carry the sacks of rice and go over, and then they will keep the items in the warehouses. Now you see the warehouses, normally there are 3 levels. The ground floor is usually all the storage area. Second floor is usually the office, and third floor is where the people stay. Alright. Built in 1934. 1934 It was building. used as a hill street. The whole road is fronting it. It's called Hill Street. It was a police station. Oh, police So station. it's used to accommodate 280 officers and also Police rooms officers. for their families. So they are located in the center. Now Clarke Quay is the center, so it's able to reach the furthest end, which is at the Robertson Quay, and also the near end at the The middle of so their position is ಸೌತ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಾರ್ತ್ಗೆ in ಇತ್ತಂತೆ. the part among the Chinese, they used to burn each other warehouse. ಹುಯ್. Why do they do that? Business rivalry. So when I burn your warehouse, I will tell my customer, hey, you can come and put your goods here. He's out of business for a while. And I also tell the people, don't ever put in his house. His house, you make a lot of enemy. That's why people like to burn his house. You come here, your goods are safe with me. Arson is one of the very, very popular crime that's taking place here. That's why the police have to be here. We're heading almost towards the Marina Bay sand there. Yeah, Alright. so we can take a picture there. Yes. We're gonna get close to it, yeah. The river walk. So almost there, you see the flag there, that's the Fullerton Hotel. So we'll be going all the way from here to that stretch. ಏನು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. Okay, on this building, like I said, it was built in 1934. It was initially used as a Hill Street police station and accommodation. After which, today now we have already used it for a different purpose. You can see the numbers of windows here. So can you make a wild guess how many windows are there up there? Sorry? 280, a little bit too less. More. 400? 400, still too low. 680, still too low. 1,000. Very close. It's 927 windows. So you can find currently who occupies this building. People would have thought it's a hotel. But this building currently is used by the Ministry of Communication and Information. It's also the digital center where we are now using it to investigate into all the scams. So the Department of Digital Defense are all located in here. So all the Cybercrime. IT people are here. Cyber crime. Yes, all the cyber crime. All right. So it's one of the current building. All right. That's very important here now. Yes. Now they are recruiting a lot of IT. Don't ever go to Myanmar to work, okay, my friend. They catch you, they put you into the cells and make you scam all of the people, right? Have you seen it? Yes. ಸೇಮ್ ವಾಕರ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಬೈಕರು with the chance ಇರುತ್ತೆ all ಅಂತ. the way to the boat key area. I don't see bikes. Motorbike, there is. But maybe Not even single I see today. today, yeah? On the big roads, on the big roads, main roads, maybe. Okay. So over here you can see this was painting done by them to show what actually the people does at the quay. So you can find some of the boats, how these people are working, carrying the bulk cargo, alright, and they're lifting all this, alright, into from the boat all the way to the warehouses. And all these ladies are the construction workers at that time. So in Singapore, we allow you to do arts, but not graffiti. Alright?
you can enjoy art, but not in a positive way, not in a negative way. So the minute you spray any kind of nonsense words that's offensive, you can be whipped. Alright. I know that. There's a case, long time ago. Trashing. Yes, young American came and Yes, I read that article. So this is the bicycle you can rent. We can rent it here. So how to rent it? It's So through you a just credit use your, card? your credit card, your mobile, so use your mobile phone, you just scan into some of this, and then you unlock after you make the payment. So it's time based. Oh, okay. So 1 hour, 2 hour, they charge you accordingly, and then you need to bring back to the spot. All right. The same place. Not this one. There are many other spots like that, yellow box, and then you just scan. Okay. Once you scan, straight away you can lock back the bike. All right. You just lock the bike here, and then you scan to report it's back here. Okay, so it automatically opens when we scan and The pay. minute you clock in, the time stop, the charges. Oh, okay. Let's say for an hour, maybe at most $2. They're all homeless? Because why I'm asking, you know, here the rent is very high. Okay. They're not allowed to stay here, only for just Okay. In that case, if people not able to pay rent, or in those cases, his government is providing? You mean homeless? Yes, No, yes. we don't. Then how they survive here? It's an interesting we fact. have a very minimum such homeless people, unlike America, unlike many I know. regions in the world. Yes, yes. Because by and large, I would say 90% here can afford houses. Oh, okay. If they Then fine. work. The people who don't have houses are usually those people who are abandoned by their own family. Either they are gamblers, or they are drug addicts, or they have become a nuisance to the family. Okay. So it's the family that throw them out on the street. Got it. Okay, here we have a first break. You want to drink up, please drink up. All right, make sure you don't dehydrate. Now over here, we are now at the Boat Quay area. We are just crossed over from Clark Quay to Boat Quay. Okay. So this is the end of the Boat Quay going all the way to the river mouth. So in front of us, can you see this is the Parliament House? Oh, it's a parliament. All right, the back of the Parliament House, and right across there, that is the Supreme Court. Can you see the round dice there? All right, the UFO, I call it. UFO. That is the Court of Appeal. We have 3 Court of Appeal, all right? UFO, ಅದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಅದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಏನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. The British had a plan, all right? They decided, they call it the Thompson Plan or the Raffles House Plan, Town Plan. So under their so-called concept, they decided that on the south bank, all right, that's where across the bank is, that's the south bank, only commercial buildings are allowed to be built, no resident. And on the north bank, where we are now standing, only government buildings are permitted, no resident, no business. So where does the immigrants like the Chinese, Indians and Malays stay? So during the British administration, they decided the Chinese all will be gathered and placed in a zone called Chinatown. Oh, And for the Europeans, they will be placed in a place called European Town, which is just now where you came around the Raffles Hotel, that stretch, Beach Road area, all right, where we just now passed through. correct. And then for the Malays, they will be east of the European Town, which is towards Kampong Glam, all right, along the beach. And for the Indians, they will be at Choliet Street or Choliet Village, somewhere around here, just behind this cluster of building. So it's not Little India. A lot of people thought it was Little India. Little India, in fact, was a European outskirt town. That's why you see many of the street names in Little India are more like, for example, Campbell. More European names, all right? Unlike the Indians, all right? So you find that the only 2 street name that is named in Little India using an Indian is Varasamy and Chandra. Doraiswamy. Yeah, the Varasamy was named there in recognition of the first Indian doctor here in Singapore. Okay. He was a doctor, all right, but he was the first one. So they name it as a form of
recognition for his contribution. So here you find that all these places, can you see the warehouses? These are very much smaller Yes, we can as see. compared to Clarke Quay or even Robertson Quay. ಸಣ್ಣದಿದೆ. So this was the first Still red ಎಲ್ಲ series ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. of warehouses where the British built initially. Then all these were very filled up with goods and stores. So they had no choice but to build further upstream with bigger units. So today, if you love to eat chili crab, seafood, everything, what they call, you can come to this stretch. They have the Sultan Palace, they have a halal food, they have the Indonesian food, they have the Balinese food, alright, and many kind of options, alright, the fusion of food here in Singapore. So here, of course, famous is our seafood, chili crab, and stuff like pepper crab, butter crab. Okay? One of the very local dish. So here itself, I told you also smoking, you have to be very careful because smoking here, you cannot go to public area and just smoke as you want. If you do that, that is the penalty you'll be faced up with. It's almost So this whole 1.5 entire lakh. area is a smoke Ondu free lakh park. You're fine. not allowed to smoke. So you have to be very careful and don't think that nobody watch me I smoke. If you stand here, you know how many cameras looking at us? Can you see? One down there. Alright. So everywhere you go there are cameras. And the cameras are used for two purposes. One is to monitor and survey the situation on site. If there are any activity, alright, you all be captured and the police will respond because this is the Parliament House. Ah, yes. Second, it's also used as a place for deterrence of crime. Anyone who want to rob you, you just report to the police station. On this date, on this time, I have this man wearing these clothes coming to rob me. They will play back all the video and very soon the guy will be apprehended. Chewing gum, we didn't allow it because of the fact that people after chew, they like to spit it on the floor. And then it becomes a nuisance for maintenance. ನೋಡಿ ಬ್ಲೇಡ್ ಥರ ಇದೆ ಇದು. So you can see almost everywhere there are cameras. So you also notice all the banks of the world, alright, are now in all these tall buildings. OCBC, UOB, alright, Bank of America, Standard Chartered, Maybank, Bank of China. These So buildings. all the commercial buildings are located on the south bank. A Palladian, a concept, it was all used as a government administration block. And some of these buildings dated as far back to the 1860s. The oldest building that stands here Sir is the Thomas one that's in front. Stamford It's known as the Raffles Old Parliament House. It was first built landed in the 1827. Singapore on So it has 20th the January building 1819. complex. After the guy here, Raffles, you know Sir Stamford Raffles, he was the one that actually ಗ್ರೇಟ್ established ಸೀ ಪೋರ್ಟ್ Singapore ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡರ್ನ್ port. ಫಿಶಿಂಗ್ ವಿಲೇಜ್ ಆಗಿತ್ತಂತೆ 1819ವರೆಗೂ. He came here to look for a port in Southeast Asia and eventually he decided and time. So turnaround times are very important for ship Natural to come disaster in ಕಮ್ಮಿ quickly ಅಂತಿಲ್ಲ. and to dislodge. So 365 if you days have ಅದು in ಒಂದು other ರೀಸನ್ countries like Hong ಇದನ್ನು Kong, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರೋದು. typhoon come, you got to shut your operations for a few days until the typhoon passes, and it can create damages and havoc. Same as other countries, maybe Japan, because they got earthquake, they got this and that. So if you are a businessman, I ask you this question: would you build your building here, or would you build in a place like where you have a fire-prone, hazardous, like earthquake area? So you will put all your buildings here because it lasts forever. Until it burns. Right? ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆಗಿತ್ತಂತೆ ಫುಲ್ಲಟನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಈಗ. Hotel, Fullerton Hotel. So it was built in the year 1928. It was used primarily as a general post office because when ships come in, they drop the mails here. It is also the office of the port master. That means the one who runs the entire operations here for the harbour. So spanning across Singapore River. It was ಇದು built ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ in ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ನು ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಂತೆ 1869. And 1869. at that time was used for the purpose of allowing horse carriages, the rickshaw, and the bullock carts to go over from this side of the river to the other side.
ಸೌತ್ ಸೈಡ್. Yes. That was before the motorized vehicle even came. Then later, when the motorized vehicles start coming in, they had to build the other bridge. All this building was built in 1865. 1865 ಅಂತ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು. All these buildings you see are all the government of buildings. Alright. They are either doing register of birth, registration, immigration, taxes, and of course all. ಬಿಯರ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ. ಫ್ರೀ ವೈಫೈವು ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು. ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಮಜಾ ಮಾಡಿ. And right across is where we are heading, the shopping of Marina Bay Sand. That's directly in front of the hotel. Now, at the corner there, you see a 10-finger comb. That is the Art Science Museum. So this is the Merlion, all right? So this is an icon of Singapore. Now, the lion represents the people, all right? While the body of the fish represent or symbolize that we are very depending on the sea, like a fish, for our survival. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಮರ. The sea that brought in all the trading, all the so-called business opportunity, and also the immigrants that later formed the citizens of Singapore, like the Chinese, Malays, Indians, who arrived here initially for the purpose to find work, and then later many of them decided to settle here as their permanent home. My great-grandfather, who came here in 1850s, also decided to plant his seeds here, and I am the 4th generation of those early Chinese immigrants that came. So my son is the 5th generation, and my grandchildren will be the 6th generation. So here is the whole Marina Bay, you can see, which is currently used. Whenever rain come, or when there's a rainfall, we collect as much water as we can, and this water is then used to supply to the country. We have a total of 17 of such size reservoir spread over Singapore in order to cater to the demanding needs for water supply. Alright. So you notice this 3 tower known as the Marina Bay Sand Hotel is owned by Las Vegas Sand Group. They own and build this hotel at a cost of close to $8 billion. And right in the middle of the 3 tower, that's where the casino is. A percentage of 33%. Yeah. That's happening. Yes, sir. ಏನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Now over here, this is the Art Science Museum. So what do they feature here? Art They are Science Museum. using science and technology to create a new dimension for art. So you find that this whole entire area was built out from the sea. Okay, so I just show you a picture and you understand. Now in the past, where we are now, that's on the other side. We are the other side. Okay. So they have built this land here. And this one is where the Esplanade Theatre was. So they envelop the whole area here, and all the way they come up to here. Where we are now standing is here. Alright. And you can see this picture was taken in 1980. Yeah. And in 1990 this became a vast land before the construction of the MBS. So where we are now, we are here overlooking into the dome. Can you see there? The 2 dome? Yes. We are just across here. So this picture taken in 1990. So Singapore, we reclaim land to make sure we have enough space to build new infrastructure. ನೋಡಿ ಅದು ಈ 3
ಟವರ್ಗೆ 8 ಬಿಲಿಯನ್ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತೆ. 8 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಅರೌಂಡ್ 75,000 ಕೋಟಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರಂತೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇದು ಅಷ್ಟು ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತೆ. ಯಾವುದೇ ಭೂಕಂಪ ಅಥವಾ ಈ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ಜಪಾನ್ ಥರನೇ ಜನಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿದೆ. ಲೇಕ್ ಇದು ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಈ ಕಂಟ್ರಿಲಿ ಲೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರನ್ನು ಇದರಿಂದಲೇ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಇವರು. ಮುಂದೆಲ್ಲೋ ಡ್ಯಾಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋ ಸೌಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಏನೋ ದೋಣಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ರಿವರ್ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋರೆ. ಏನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯಿತು. ಮೇಲ್ಗೆ ಹತ್ತು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ. ಟರ್ಮಿನಲ್ 3ಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಬಸ್ನ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಫ್ರೀ ಸ್ಕೈ ಟ್ರೈನ್, ಅದು ಟರ್ಮಿನಲ್ 2 ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಮೇಲೆ. ಸಖತ್ತಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಮೂಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಿಂಗಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರೋದು. ಇದನ್ನು ಕೈನೆಟಿಕ್ ರೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ಲು 1216 ಬ್ರಾನ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ ಕೋಟೆಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮೋಟರು ಮತ್ತು ಕೇಬಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಟರ್ಮಿನಲ್ 1 ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್, ಅದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪಾಚಿಗೆ ಆಲ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಆಲ್ಗೆನೆ. ಪೂರ್ತಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇದೆ ಇದು ಇದೆಲ್ಲ. ಅದು ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಗೆ ಇದು. ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಡಿಸೈನ್. ಮೊದಲು ಫಾಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ. ಸಖತ್ತಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಸೈಡ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರೈಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಕತ್ತೆ ಆಗೋವರೆಗೂ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋಣ. ಏನಿದು? ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸಾ? ಕೈನೆಟಿಕ್ ಆರ್ಟ್
ವಾ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಲೆಂತ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಹೈ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಮೇಜ್ ತೊಗೊಂಡು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಟರ್ಮಿನಲ್ 2 ಇರೋದು. ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ವಿತಿನ್ 20 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗೋಯಿತು. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟು, ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜು ಫೋಟೋ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಫೇಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿತು. ಡೋರ್ಸ್ಗಳು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ 2 ಡೋರು ಓಪನ್ ಆಯಿತು. ಸಿಂಪಲ್. ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಿಲಿ ಹಿಂಗೆ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂಟಿ ಫ್ರೀ ಝೋನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಡ್ಯೂಟಿ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಿಲಾಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಡ್ಯೂಟಿ ಯಾವಾಗ ಹಾಕ್ತಾರೆ? ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಹಾಕೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸು ಡ್ಯೂಟಿ ಫ್ರೀ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಆಗಲ್ಲ, ಫ್ಲೈಟ್ ಹತ್ತೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಆಯುಧಗಳು ಎತ್ಕೊಂಬಂದು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಳಗಡೆ. ಒಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಈ ಫ್ರೀ ಟ್ರಿಪ್ನ ನಾನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 8300 ರುಪೀಸ್ ಉಳೀತು. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಲೇಔಟ್ ಟೈಮು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬರೀ 2 hours ಲೇಔವರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ 58,000 ಏನೋ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಾನು 24 hours ಲೇಔವರ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 8300 ರುಪೀಸ್ ಉಳೀತು. ಫ್ರೀ ಟೂರ್ ಜೊತೆಗೆ ದುಡ್ಡೂ ಉಳಿಸ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲೋಸಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್.